हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश बाल भारती 4.3 द बीज वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर्स लेकर। क्वेश्चन फर्स्ट, मैच द प्रोफेशंस विद द फील्ड ऑफ वर्क। प्रोफेशन फील्ड ऑफ वर्क से मैच कर लेना है। चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैजिस्ट्रेट, लॉ, सोल्जर, डिफेंस, ट्रेडर, बिजनेस, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, टीचर, एजुकेशन। Question 2. Living creatures, birds, animals, insects, etc. are often used as comparison between of some special characteristic they held. Fill in the gaps choosing word from the brackets to make appropriate comparisons. The first A, as merry as a lark, as slow as a snail, tall as a giraffe, as dot dot, as busy as a bee, as big as an elephant, as quiet as a mouse, as slippery as an eel, sly as a fox, as humble as a worm, as fast as a deer. What do honeybees teach us? Answer. The honeybees teach us the art of organization and living in order. Where does the emperor bee sit and what does he do? Answer. The emperor bee sits in a tent and supervises the building of the bee hive. What do roofs of gold refer to? Roofs of gold refer to the structure of the golden bee hive. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.